సో హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి పార్ట్ 4 లాంగ్వేజ్ 1 ఇంగ్లీష్. లాంగ్వేజ్ 1గా ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళ కోసం ఈ పేపర్. సో దీంట్లో కూడా ఫస్ట్ ఒకటి ప్యాసేజ్ ఉంటుంది 9 మార్క్స్కి అండ్ 6 మార్క్స్కి ఒక పోయం ఉంటుంది. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఇది మాత్రం ఈ ప్యాటర్న్ సేమ్గా ఉంటుంది, కాకపోతే లాంగ్వేజ్ మారుతుంది. ఒక విషయం ఏంటంటే నేను ఇలాంటిది ఒక తెలుగు పెడగాలజీ పేపర్ చేస్తున్నాను, ప్రీవియస్ పేపర్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి అది కూడా చూడండి. ఎందుకంటే నేను ఈ ఎవరైతే లాంగ్వేజెస్కి కష్టపడుతున్నారో అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అయ్యి తెలుగు కొన్ని వర్డ్స్ అర్థం కాక మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటున్నారో, లేదా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అయ్యి ఇంగ్లీష్లో చదవలేక మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళకైతే నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇది ప్యాసేజ్, ఫస్ట్ 9 మార్క్స్కి ఇది ప్యాసేజ్ అండ్ నౌ పోయం. ఇది మనకు 6 మార్క్స్కి పోయం. 106 నుంచి 120 వరకు మనకు పెడగాలజీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. మనం ప్రీవియస్ వీడియో తెలుగు పెడగాలజీలో ఇదే క్వశ్చన్ 106 క్వశ్చను మాతృభాష ఆధారిత అనే ఒక క్వశ్చన్ చదివాం. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. మదర్ టంగ్ బేస్డ్ మల్టీలింగ్వలిజం అడ్వకేట్స్ దట్. సేమ్ క్వశ్చన్ తెలుగులో కూడా ఉంది. సేమ్ క్వశ్చన్ అనేది తెలుగులో కూడా ఉంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నేను హిందీలో కూడా చూపిస్తాను. ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ 1గా తీసుకుంటారో హిందీ, సేమ్ 9 మార్క్స్కి ఒక ప్యాసేజ్, 9 మార్క్స్కి ఒక పోయం అనేది వస్తుంది. అండ్ 106 నుంచి మనకు దీంట్లో కూడా పెడగాలజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మదర్ టంగ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మాతృభాష ఆధారిత బహుభాషావాద किसकी. సో ఇలాగా किसकी अनुशास करता है, మాతృభాష ఆధారిత బహుభాషావాద్ किसकी अनुशास करता है. సో సేమ్ క్వశ్చన్ హిందీలో కూడా ఉంది. ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ 1గా తెలుగు తీసుకుంటారో, ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటారో, హిందీ తీసుకుంటారో ఆ లాంగ్వేజ్ మారుతుంది కానీ ప్రశ్న మారదు. ఒక్కసారి మళ్ళీ వినండి, ప్రశ్న మారదు. సో తెలుగు కష్టపడే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో లాంగ్వేజ్ 1 క్వశ్చన్స్ చేసినా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే ఆ రెండు కంపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని అవే క్వశ్చన్ ఉందా లేదా అక్కడ అనేది చూసి ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. అదే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ని తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చదువుకొని రాసుకోవచ్చు. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను ఈ మాట చాలాసార్లు చెప్పాను, చాలాసార్లు ప్రూవ్ చేశాను కూడా. సో ఇదే లాంగ్వేజ్ 4లో హిందీలో సేమ్ క్వశ్చన్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్. తెలుగు వీడియోలో కూడా చూడండి, సేమ్ క్వశ్చన్ 106 క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో అలా ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఇలా లాంగ్వేజెస్లో రాని వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళకైతే చాలా యూజ్ ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఏదంటే మనకి కొంచెం ప్రాఫిట్ కూడా ఉండాలి కదా. కష్టం అంటే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్తో పాటు కొంచెమైనా స్మార్ట్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలాగా మీరు తెలుగు లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నప్పుడు మీ దగ్గర మెయిన్ బుక్లెట్ ఉంటుంది. మనకు ఇంగ్లీష్ పేపర్ వచ్చేసి మెయిన్ బుక్లెట్లో ఉంటుంది. ఎవరైతే అదర్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటారో ఆ తెలుగు అనేది మనకు సపరేట్ బుక్లెట్లో ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటిని మీరు పక్కన పెట్టుకొని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేసుకొని సేమ్ క్వశ్చన్ ఉందా లేదా. సో మీకు తెలుగు అర్థం కాకపోతే ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకొని ఆ బిట్కి ఆన్సర్ పెట్టండి. మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోతే తెలుగులోనే చదువుకొని ఆ బిట్కి ఆన్సర్ పెట్టండి. సో ఒక్క మార్క్ కూడా తప్పు పోదు. ఎందుకంటే వర్డ్స్ అర్థం కాక మనం పడే కష్టం కంటే ఇలా స్మార్ట్ వర్క్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నా మనం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మదర్ టంగ్ బేస్డ్ మల్టీలింగ్వలిజం అడ్వకేట్స్ దట్. మదర్ టంగ్స్ బేస్డ్ మల్టీలింగ్వలిజం అడ్వకేట్స్ దట్ all children being there
schooling in English medium and in home language. All children study Hindi as their first language. Option 3. All children begins their schooling in their mother tongue or home language. All children begin their schooling in the language of the state. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ బిగిన్స్ దేర్ స్కూలింగ్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్ అండ్ హోమ్ లాంగ్వేజ్. మనకు ప్రైమరీ లెవెల్ వరకు మదర్ టంగ్లోనే బోధన అనేది జరగాల్సి ఉంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, 107th క్వశ్చన్ ఇది. మార్క్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఫాలోయింగ్ రిగార్డింగ్ టెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ స్ట్రాటజీస్. టెక్స్ట్ comprehension strategies. Option 1. Skimming is more apart of reviewing while scanning. Skimming is more apart for reviewing while scanning helps more with answering particular questions. Option 2. Both skimming and scanning involves rapid eye movement through the text. Skimming involves going through the text rapidly, while scanning involves looking for specific fact. Skimming is more about depth in reading, while scanning is more cursory reading. సో ఇక్కడ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సేమ్ క్వశ్చన్స్ నేను తెలుగులో చదివి తెలుగు పెడగాలజీ చేస్తున్నాను. వీడియో తెలుగు పెడగాలజీ క్వశ్చన్స్ వీడియో ఉంది. సేమ్ నేను ఇవే క్వశ్చన్స్ని తెలుగులో చదివి చెప్పుకున్నా. కావాలంటే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ చిల్డ్రన్ స్టార్ట్స్ యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ థింగ్స్, ఈవెంట్స్, ఫినామినన్ అరౌండ్ దెమ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ మోర్ దెన్ ద అదర్? ఆప్షన్ 1 ఇన్ఫర్మేటివ్, ఆప్షన్ 2 హ్యూరియాస్టిక్, ఆప్షన్ 3 ఇమాజినేటివ్, ఆప్షన్ 4 రెగ్యులేటరీ. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి హ్యూరియాస్టిక్. Option 2 is the correct answer, heuristic. Next question, which of the following feature of human language enable language? Which of the following features of human language enables the humans to talk about things which are not present in immediate time and space? Option 1 structural dependence, option 2 discreteness, option 3 displacement, option 4 arbitrariness. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అడిగాడు, నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మార్క్ ఆఫ్ రీడింగ్ విత్ కాంప్రహెన్షన్. మార్క్ ఆఫ్ రీడింగ్ విత్ కాంప్రహెన్షన్. ఆప్షన్ 1 ఆర్గనైజింగ్ అండ్ అసెసింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఐడియాస్. Organizing and assessing that sequence of events or ideas. Option 2 mentally summarizing the text read till now. Focusing on individual letters, alphabets, anticipating the content ahead. సో వీటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ లెటర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్. ఇక్కడ నాట్ అడిగాడు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్? సో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ భాషా అనువాద పద్ధతి. గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ అనువాద పద్ధతి. సో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కమ్యూనికేటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దెన్ కంపేరింగ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఆఫ్ టూ లాంగ్వేజెస్. Focusing more on the form than the function of language. Option 2 comparing the grammatical rules of first and second language. Option 3 learning and participating the rules of grammar of second language. So దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Communicating directly a second language and then comparing the rules of grammar of two languages. Option 1 is the correct answer. Next question,
A teacher asked her student to reflect on how they have answered an experience based question. Teacher asked her student to reflect on how they have answered an experience based question she gave them, and what how they were thinking when they wrote that answers. This is an example of metalingualism, metasemopotics, metacongination, metaphor. Metacongination is the correct answer. 13th question, 113th question. Which of the following among Karshan hypothesis is similar to the Vygotsky ZPD? ZPD zone of proximal development. మనకు Vygotsky ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ 1 natural ordered hypothesis, effective filtered hypothesis, input hypothesis, monitor hypothesis. Input hypothesis. Option 3 is the correct answer. Next question. According to Cummins interdependence hypothesis, which of these are interdependent on each other? Which of these are interdependent on each other? Option 1, reading and writing is second language. Option 2, basic intrapersonal skills in first and second language. Option 2, comprehension and production in second language. Option 3, cognitive academic proficiency in first and second language. దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కాంగ్నేటివ్ అకాడమిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డస్ నాట్ starting reading skills with words and short story text instead of letters and alphabets? Option 1, words and text are more interesting but letters are not. Option 2, separate letters are more difficult to memorize than words. Option 3, beginner reads can focus better on bigger unit than smaller units. Next question, the next option, words or text create meaningfully associated with, letters fail to do. So దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 is the కరెక్ట్ ఆన్సర్. బిగినర్స్ ఎందుకంటే నాట్ అడిగాడు కాబట్టి బిగినర్స్ రీడ్ కెన్ ఫోకస్ బెటర్ ఆన్ బిగ్గర్ యూనిట్స్ దెన్ స్మాలర్ యూనిట్స్. ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next question. Which of the following is linguistic correct అడిగాడు about languages and dialects? Option 1, languages have their own script but dialects do not have their own script. Option 2, there is no well-defined linguistic difference between language and dialects. Option 3, dialects అంటే మాండలికాలు. Languages have written literature but dialects are only based on oral tradition. So languages and dialects are linguistic different but geographically same. Option 4 is the correct answer. Sorry, option 2 is the సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 is the correct answer. సారీ గబక్కని నేను 4 అని చెప్పాను. దేర్ ఈజ్ నో వెల్ డిఫైన్డ్ లింగ్విస్టిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ dialects. Option 2 is the correct answer. Next question. Veera is a 7 months
old infant. She is now making vocalization that combines consonants and vowels. She is communicating using which of the following? Option 1 cooing, option 2 linguistic speech, option 3 phonemes, option 4 babbling. Option 4 is the correct answer. Babbling is the correct answer. Next question. What is a productive vocabulary? ప్రొడక్టివ్ అంటే మనం ఏదైతే స్పీకింగ్ రైటింగ్ మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామో వాటిని మనం ప్రొడక్టివ్ వొకాబులరీస్ అని అంటాం. సో ఆప్షన్ 1 ద వర్డ్స్ దట్ వీ యూజ్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. ఆప్షన్ 2 వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ న్యూ టు ద రీడర్. ఆప్షన్ 3 ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ వీ హియర్. ఆప్షన్ 4 ద వర్డ్స్ నోటీస్ వెన్ వీ రీడ్ బియాండ్ ద lines. So option 1 is the correct answer. Words that we use in writing and speaking. Option 1 is the correct answer. Next, last 2 questions ivi. Which of the following is not explained by the concept of language acquisition device? Language acquisition device. ఎల్ఈడి ఒక్కోసారి ఎల్ఈడి ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతాడు. ఎల్ఈడి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ అక్వైజిషన్ డివైస్. ఇది మనకి ఇచ్చింది నామ్ చామ్స్కీ. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. హౌ చిల్డ్రన్ లెర్న్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్. వై ద లింగ్విస్టిక్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఇన్పుట్ దే గెట్. హౌ చిల్డ్రన్ లెర్న్ దేర్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్. హౌ చిల్డ్రన్ are able to learn language with a short span of 4 to 5 years. ఇక్కడ మనకు నాట్ అడగడం జరిగింది. సో కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ చిల్డ్రన్ లెర్న్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్. నాట్ అడిగాడు కాబట్టి ఇది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 is the correct answer. In a speech community, it is observed that yes. In a speech community, it is observed that yes is pronounced differently by 2 different socio-economic group of speakers. This difference is an example of option 1 socio-cultural variable, a socio-psychological variable, option 3 socio-linguistic variable, option 4 pragmatic variable. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ సోషో లింగ్విస్టిక్ వేరియబుల్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడికి మనకు లాంగ్వేజ్ 1 ఇంగ్లీష్గా తీసుకున్న వాళ్ళ కోసం 120 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకొకసారి 120 క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు సోషో కల్చరల్ వేరియబుల్ ఉంది. సో సేమ్ మనం 120 క్వశ్చన్ ఇందులో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ మనం చదివాం కదా ఇందాక. వీరా 7 माह की शिशु है. सेम कूंजना भाषिक वाक बाबलन. ఆప్షన్ 4 సి. సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు లాంగ్వేజ్ కష్టం అయితే ఇదిగోండి సామాజిక భాషిక చర. మనం ఇందాక అక్కడ చెప్పాము కదా సోషో లింగ్విస్టిక్ అని. సో సేమ్ వేరియబుల్ సోషో లింగ్విస్టిక్ వేరియబుల్ సామాజిక భాషిక చర. సో ఎవరికైతే లాంగ్వేజ్ కష్టంగా ఉంటుందో వీళ్ళు ఇలాగా చదువుకోవచ్చు. నేను మాటికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది తప్పకుండా మీకు యూజ్ అవుతుంది. వర్డ్స్ అర్థం కాక మనం ఒక్క మార్క్ కూడా మిస్ చేసుకోకూడదని నేను మనస్ఫూర్తిగా దీన్ని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పటికైతే లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది. ఎవరికైతే హిందీ కూడా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక్కసారి నేను ఇవి పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఒక 2 minutes. సో క్వశ్చన్ వైజ్గా. సో 6th क्वेश्चन करेक्ट आंसर వచ్చేసి ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए. ऑप्शन 3 is the correct answer.
107th వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ 4. 108కి వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ 2. పస్ పెట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. 109కి ఆప్షన్ నెంబర్ 3. 110కి ఆప్షన్ నెంబర్ 3 దీనికి కూడా. 111 ఆప్షన్ నెంబర్ 1. 112 ఆప్షన్ నెంబర్ 3. 113 ఆప్షన్ నెంబర్ 3. జిగుదం క్రషన్ జెడ్పీడి మనం ఇందాక చూసాం కదా. సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో కూడా నేను చూపిస్తున్నా. 4 ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. 117 ఆప్షన్ నెంబర్ 4 బాబ్లన్ వీరా सात महीने शिशु है. 118 ऑप्शन नंबर 1. उत्पादक शब्द संपदा क्या? निम्नलिखितों से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? సో ఆప్షన్ 1 దీనికి కూడా ఆప్షన్ 3. సో ఇక్కడికి లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ నేనేం చెప్పలేదు, బట్ ఎవరికైనా యూజ్ అయితే చదువుకోవచ్చు. సేమ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అయితే మనం కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసుకున్నాం లాంగ్వేజ్ 1కి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీకు కనుక ఇది నచ్చితే నాకు ఒక లైక్ అయితే చేయండి. మీ లైకే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా నేను ఫీల్ అవుతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.